Сказать. Не знаю. In English or in French? Ok. You sure? Je m'appelle Ophélie, je suis française. J'ai passé 6 mois à Minsk dans le cadre de mes études et réalisé tout. No, it's not good. Et c'est mon dernier week-end en Biélorussie et donc j'avais envie de profiter de ce week-end pour réaliser toutes les choses que je n'ai pas eu le temps de faire. Is it okay? Bonjour, je m'appelle Ingrid, j'ai 24 ans, je suis française. Ça fait 1 an que j'habite à Minsk dans le cadre de mon service volontaire européen. Et ce week-end, c'est mon dernier week-end en Biélorussie, donc j'avais envie de faire toutes les choses que je n'ai pas eu le temps de faire cette année, comme par exemple de la peinture, des arts créatifs traditionnels. J'avais aussi envie de faire du tourisme industriel et peut-être de conduire un camion Belaz. Également me baigner dans la Bérésina, ça c'est très important. Et pourquoi pas d'autres surprises. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Voilà. Merci, super. Wouhou. And since it's our last weekend, we wanted to share it together. Yeah? Yes. That's it, okay? Yes. Апошні ўкенд у Беларусі дзяўчаты захацелі пачаць з пленэру. Інгрыд натхнялася працамі старых майстроў у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі, дзе некаторы час працавала. Афэлі таксама хацела валодаць жывапіснай тэхнікай, таму з радасцю далучылася да сяброўкі. Have you ever drawn someone? A portrait? Draw, not paint, and it was not very. I mean, you could not recognize the person. Привітання, мене звуть Леонова Діна, я мастачка з мастацької майстерні 6Б, і зараз я запрошую вас на класний пленер. You need to understand what is the most significant lines and features of each other, and also you can use an impression from each other. Mais tu mets en vertical ou en. Parce que moi, ma feuille, elle tombe en vertical. Do 2 or 3 little sketches, like start from the format, like this, and do it like very, very quick, like just to understand the composition, proportions of field, space, and background. Okay. It's too much? No, more water. What do you think? Yeah, it's okay. It's okay? I'm so scared. No. And maybe something that is close to those colors, like this one. I don't know. Yeah, it will be nice. I think. Very warm Yeah. palette, but also it's interesting that you took colors from her outfit. Ah, c'est cool. So it will be a real impression from today. Партрэты створаныя, працы падпісаныя і цікаўная публіка з мясцовых жыхароў гатовая атрымаць асалоду ад мастацтва. Wow! Oh my god! My God. It's like a fire. Yes, yes. It's completely different. Completely different. I like it. Me too. I do look serious. Good job. Yeah, yeah. Myself so serious. No, it's true. It's true. But you were like this, Yes. so Because I was working on my. Yeah, yeah. So I It's couldn't. nice. I like it. Yeah. My hair looks nice. So it is a really interesting exercise to learn about each other and about yourself too. So you did great work. Thank you. Наступний пункт плану – промисловий туризм. Білаш – ти символ слави
трудовой. Белаз – это бренд машины мировой. Рушым у Жодзіна на Белаз, дзе вырабляюць адны з самых буйных машынаў на свеце. Мо дзяўчатам нават пашчасціць пасядзець за стырном. Боже мой. О боже. Сейчас наша экскурсия начнется с... C'est grand. Attends, je prends une photo. Ah, mais il se met devant. Là. Oui, gros sourire. Bien, trop bien. On dirait des camions, des faux, tu vois. Les mobile trucks. Je sais pas pourquoi. C'est du solide. Quand j'ai acheté mon tracteur, mon camion Belaz, je me suis dit niveau garage, j'aurais des petites difficultés. Voilà. Du coup, J'ai agrandi mon garage. voilà, j'ai agrandi mon garage et j'ai décidé en fait d'habiter dans mon camion. Voilà, dedans. Voilà. Donc on peut voir là, ici derrière les roues, la cuisine. Hein. Donc à l'intérieur, c'est que du rangement, très pratique. La seule chose qui manque, c'est un ascenseur, mais je pense Voilà. investir là-dedans très bientôt. Voilà, parce que l'échelle, c'est vrai que quand tu rentres le soir, t'es un peu fatigué. Un accident est vite arrivé, hein, parce que voilà, très, très rapidement, on peut glisser, on peut faire ce genre de choses. Donc voilà, je vous emmène pour continuer la visite. Tout à fait, merci. Limite, c'est Давай, давай. Tu as conduit pour de vrai? Non. Yes, I was driving the whole time. It was very exciting. No, I think it's more impressive from outside. Yeah, I guess so, yeah. Because you don't really Because feel. actually, the track is so nice that you don't really Yeah. feel the Yeah. road. But still, I think it's like kind of Disneyland. We will have the little ones like this. That's so Tu vas acheter cute. un kawaii Belaz. That's really La cute. prochaine fois que tu viens sous la pluie. Желтый магнит. Извините, что это? Линейка. Да, но почему? Это просто тут Белаз написано. Падаецца, францужанкі здзейснілі ў Беларусі яшчэ адну сваю мару ў поўным аб'ёме. З прамысловага гіганту спяшаемся ў вёску Беларучы, дзе вытворчасць не такая буйная, але сапраўды народная. Офелия. Ingrid. Ингрид, Ingrid, да. Офелия. Офелия. Очень приятно. Я Гурецкая Елена Васильевна, народный мастер в Беларуси полозаплетения. Сегодня с вами мы будем делать белорусскую корзину. И конструкция ее часто напоминает мягкое место. Но ведь... Вот посмотрите вот направо кустик и налево кустик, да? Это ива белая. Смотрите, открываете внизу, надавливаете и срезаете. Нам нужна вот такая вот палка. Вы можете попробовать. Сколько нам нужно? Ну, там 10, может, срежьте. Давай. Давай. You can do it. Cut it. Cut it. Да. Okay. Oh, Feli. You're Indiana Jones. Ингрид, не хочешь помогать мне? Так,
Кто полено Да? принесет? Да, я могу. Ah, quelle journée. Ah là là. Oh là là. La besogne. On rentre du champ. Так, да. А сейчас мы с вами почистим материал. Вот это у нас будет ручка. Ромбик нужно сделать. По часовой стрелке корзиночка вращается, а против часовой укладывается ленточка. Вообще, девочки, у меня очень много учеников. От малого до великого. Смотрите, какая вселенная, да? Так, какая вселенная. И люди, когда приходят заниматься с материалом, начинают даже писать стихи. Пруд той лазовий десьці, ці згніў, ці згарэў у печы. Хадзіў ён па мягкім месцы, я ж горда маўчаў, не енчыў. А месца балела доўга, рубцы чырванелі ярка. Як мудра ўсё ў Бога, мне сёння лаза, як ласка. Як шодры дарунак лёсу, і ў радасці, і ў няшчасці. Пляту беларускі кошык, і бацькавы думкі чытаю. Матуліну песню згадаю, пляту беларускі кошык, шчаслівыя слёзы глытаю. Корзиночки получились красивые. Приезжайте еще на мастер-классы, а за этот урок я вам вручаю медаль. Медаль с солнышком. Oh, cool! It's our Это title. это оберег. I feel honored. Оберег. Коли ласка. You're the master. Дякую. Ой. Спасибо. Прайсціся па знакамітых напалеонаўскіх мясцінах і калі надвор'е будзе спрыяць паплаваць у бярэзіне, справа абавязковая для кожнага госця з Францыі, які наведвае наш край. Здравствуйте. Hello. Hello. Nice to meet you. Hello. Прывітанне, сябры, з вами Зміцер Скварчеўскі, і я вас вітаю вельмі цікавым месцам у маіх родных мясцінах у ваколіцах горада Барысава. Сёння мы з вами пройдземся па гістарычных мясцінах, якія звязаны з вайной 1812 года. Таму, калі ласка, запрашаю в нашу вандроўку. Let's go! Yes, let's go. Let's go. Ah, it's a nice view. Yeah, it's really beautiful. It's Yes, really nice. it's very nice and very beautiful, but it's very bloody field. At the beginning of 19th century, there was nothing. It was a clean field, and Berezina was more white. Left bank of the Berezina was very wet, and there are a lot of bog swamps here, and it was very difficult for soldiers to cross the river at this place. But the river is not deep, and you will see it. Yeah. And you can ring to this bell Yeah. in memory of the soldiers. Okay. Cool. And this one is for all the soldiers or only Yes, the... yes. Ah, okay. This ornament is Can we go? Can we do it? Tu veux que je tienne le parapluie? Захватчиков. It's, what does it mean? Occupants. Yeah, in Soviet terminology, Occupation. yes, it was Napoleonic occupants. Okay. But I can say that many people in Belarus supported the French army of Napoleon, especially noble families and noblemen. Is it true that in French language the word Berezina means disaster? Yeah, catastrophe. Catastrophe. Кошмар. It's true. C'est Yeah? la Berezina. So I think people know in general it's from a Napoleon battle that ended bad, but I think no one knows it's in Belarus. No one knows. Like the Like- name of a river. Yeah, no one knows. Yeah. C'est la Berezina. It's very interesting.
We have a lot of legends about treasures of Napoleonic army, and a lot of people try to dig up these mounds in search of coins and other artifacts. Did anybody find something already? No, No? because there is nothing. These mounds, It's just every mound in this forest are empty okay. because it's not a grave of French or Russian soldiers. What, it's just a It's a symbolic graves that was constructed in 1962. Oh wow. Oh, okay. But many people still believe Okay. in this legend and try to search gold here, especially in nowadays. Whoa. And a lot of people try to find gold not only in these mountains but in Berezina River. And we have a legend about Napoleon's gold coach that was that drowned in the water, Full of gold or made in gold? made from And- gold. And full of gold? Yes, made from gold and full of Oh gold. my god. We need to find this. Let's go! Faster, faster! Cette plage-là, La Berezina plage. la plage de la Bérésina, il ne Have peut you se passer ever que des catastrophes. Dream to go to Berezina plage. Have you? Bah, Did you ever imagine that you would? actually, I was not expecting it, but it's not so bad. I mean, it's nice, actually. It's could be worse. Sploosh, sploosh, sploosh. Yeah, it's not. It's not cold. It's not cold. It's warm. Yeah, it's pretty. It's pretty fresh. okay. It's warm. Yeah. It's from Yeah, it's nice. Not so bad. I could go. You could go? Yeah, I think I could go. Інгрыд і Філіп пазнаёміліся ў Беларусі, і менавіта ў нашым краі ў дзяўчат з Францыі нарадзілася сапраўднае сяброўства. Спадзяемся, яны яшчэ не раз узгадаюць апошні беларускі уікенд, які правялі разам, і паспелі зрабіць... Чакайце, не паспелі, а як жа сюрпрыз? А вы откуда? Девочки, вы откуда? Из Франции. Нет, так а вы откуда? Тут как? Тут Они приехали посмотреть вот исторические места. Мы вечером песни попоем под гитару. Если вы остались, мы вместе. Играешь гитару? Да? Да. Вы? Да. На пригорке новый дом, на крыльце коньяк. Поселился в доме дом, славный паренек. И пошла я по воду, эх, по воду. По такому поводу, как тут не пойти. Пошла я по воду, эх, по воду. По такому поводу, как тут не пойти. Браво! И еще! Я люблю бульба. Любишь бульбу? Ouais, бульба. Ой, ё-моё. Картофа, это как... Ну, бульба это чисто белорусское название. А так она просто называется картошка. За родной водоканал поднимем до краев наполненный бокал воды прозрачной, чистой, ледяной, как символ нашей славы трудовой. Воды прозрачной, чистой, ледяной, как символ нашей славы трудовой. За наше последние выходные в За Беларусь. Беларусь. За Беларусь. Дякую. О, все, за Беларусь. За Беларусь. За Беларусь. За Беларусь. За Беларусь. Как здорово, что Все мы здесь сегодня собрались. с кайфами и песнями. Мы каждый вздох наполним. Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо вам! Ура! Merci, merci. Non, nous sommes à la Tour Eiffel de Minsk. Magnifique. Prête à rentrer en France avec de très bons souvenirs de la Biélorussie. Tellement fatiguée. Un peu fatiguée, mais très heureuse d'avoir passé ce week-end plein de nouvelles expériences. Ouais. Je pense qu'on n'aurait pas pu espérer mieux pour ce dernier week-end. C'était vraiment super. Plein d'aventures. Malheureusement ou heureusement, on a encore beaucoup de choses à faire en Biélorussie. C'est un grand pays, évidemment. On n'a pas pu tout faire pendant notre séjour ici. On a encore plein de choses à découvrir, donc il va falloir revenir. Il va falloir revenir. Thank you.